of Pakistan. My father, as a youngster, was in the Muslim League, और बना के रहेंगे Pakistan. So whatever we did was in the right direction. Then the world powers are the world powers. गाजा पे जो मिसाइल जा रहा है वो ये नहीं देख रहा कि ये मुसलमान है आगे या ये क्रिश्चियन है या किसी और कौम का बंदा है. That missile is a missile. And if you think there are no Christians in Jordan or no Christians in Gaza, you're mistaken. There are many, very many of them. But they are also being sacrificed in world politics. So 40 years we were in the neighborhood with a war mandate, with a war mindset, and the after effects we did not think of. But this is our nation, this is our country, this is our children's future, and we intend to abide by it and live by it and make sure. And missile. And if you think there are no Christians in Jordan or no Christians in Gaza, you're mistaken. There are many, very many of them. But they are also being sacrificed in world politics. So 40 years we were in the neighborhood with a war mandate, with a war mindset, and the after effects we did not think of. But this is our nation, this is our country, this is our children's future, and we intend to abide by it and live by it and make sure. And you are all our children. जितनी minorities हैं, you are all our children. ये कोई बात ही नहीं है कि 5% to 10%. ये तो ओवर मेरिट होना चाहिए कि मेरिट पे जो बच्चे आ रहे हैं उसके अलावा 5% and in every department, not just government department, from education to police to other departments, have reserved seats for minorities and trying rather than push them down with province, or that time all this was sin. There is a famous plate by Shah Abdul Latif Bhittai कि मुल्क मुरई मुड़ई मंसूर कोही कोहंदे केतरा. जब इराक में मंसूर हिलाज को शहीद किया तो उस पे शाह लतीफ़ अब्दुल भिताई ने ये बैत कहा. तो हम सिंध के लोग उस धरती के लोग हैं. हम बगदाद का दर्द भी अपने दिल में रखते हैं, हम दुनिया का दर्द अपने दिल में रखते हैं और उस पर रिएक्शन करते हैं. और अब भी हम चाहते हैं कि जितनी हो सके हम आपकी फैसिलिटेशन करें. और फिर दूसरी बात यह है कि मैं ये एहसान किसी पर नहीं कर रहा. दिस इज माई ड्यूटी. इसका मैंने कसम उठाया है. एंड आई एम गोइंग टू गो फॉर ऑन योर फॉर द बिलीफ ऑफ माई सेल्फ, नॉट जस्ट द बिलीफ ऑफ योर सेल्फ. मैंने कसम उठाया है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे, और मैंने हजरत मोहम्मद अली जिन्ना से वायदा किया है उसकी कब्र से कि हम आपका, पाकिस्तान का और हर इंटरेस्ट संभाल के रखेंगे. तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, मौला ने हमें ताकत दी तो हम माइनॉरिटी डेज और उसके साथ फॉलो अप वो भी फॉलो करते रहेंगे. इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा.
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. In Pakistan, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and welcome to the Presidency. میں آپ سب کو مائنورٹیز ڈے کے اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس دن کو منانے کا مقصد پاکستان کے ترقی اور خوشحالی میں پاکستان میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کا کردار کا اختراع کیا جائے. I think, ladies and gentlemen, the speech is to be put to another day. I have to talk from my heart. ہمارے یہاں پاکستان میں we are the age, we are the generation جو 70s سے جو پاکستان کے ساتھ ایسٹ پاکستان کے بعد ہوا اس کو ہی آئینی ہم گواہ ہیں. میری جنریشن، آپ کی جنریشن شاید نہیں، بہت سی جنریشن شاید نہیں، مگر میری جنریشن گواہ ہے. اور تب سے اس زمانے تک سے ہمیں جس طرح ڈیوائیڈ کیا گیا، پھر ہمیں کمزور کر کے اور پھر ایک محلے کی ایک ہمارے پڑوس ملک کی جنگ میں جھونک دیا گیا، جو آئی ایم ناٹ سیئنگ کسی کی غلطی ہے، ہماری ہی غلطی ہے. ون شوڈ سی بفور ون لیپس. اور اس کی آفٹر افیکٹس وی ڈڈ ناٹ فور سی.